Gevelen, we kennen ze dan meer in the center van Borough Park, 16th Avenue and 46th Street. We staan hier met Joili Klein, Joili van Café Paris. This is a legendary icon in Borough Park, Joili. Into Georgie's, the famous Georgie's Café Paris. Joili, wie lange hast du schon in Restaurant, du? 7, 8 Uhr haben wir do. 8 Uhr, und der Restaurant schon offen hübscht. Schon sehr lang, schon offen middag 30 Uhr. 30 Uhr, everybody knows this legendary Café Paris. We walken door de schmeck. I feel a Shabbos. We walken op 16th Avenue. Ze komt er als de schmeck van de plaats, de legendary geschmack. Neem me aan. I gotta check this place out and show my viewers wegen Café Paris. Well, at the end of the day, it's off 16th Avenue, it's off 13th Avenue. Ze hebben zo stil doen. En zeggen mensen vergessen, wow, toen nog doet een fijne restaurant doen, midden in Borough Park op 16th Avenue. We gotta check it out. Kom maar aan. Let's check it out, Café Paris. Alright, Joili. Kom maar aan bij ons restaurant, gewoon bij die restaurant. Koinim kol, de plaats is gorgeous, de venue. Gorgeous, gewoon het is zinnig, het shines, du gelijk plaats waar je de meinem doet. It's just a nice ambience. Laten we nou met de dishes. You're famous for your dishes. Jeder weiß van de famous Café Paris dishes. Wie heet men nun doen? Laten we nou met deze dish doen. Ja, du haben uns in de shakshuka. Du haben uns in de famous quinoa salad. Quinoa, I heard you're famous for quinoa. Quinoa, delicious quinoa. Some schon. A salad is a big thing over here in Café Paris. Yes, it's more dietary. Some more people on the lipids use them. Olive oil, some use them from the best Sachen. So as a diet in drink. Frisch gegeven gewoon met a scrambled egg, a bisschen hash browns, salad. Omelette, a mushroom omelette, plain omelette. What time does breakfast start by you? 11 o'clock. 11 o'clock every day. Yeah. Beautiful. Till 9:30 at night. Okay. This is our famous mozzarella cigar, mozzarella stick. This is our tuna taco. They tuna tacos ain't as good. Delicious tacos, one of our new items. This is our cauliflower. Breaded cauliflower. Wow. Then we have guacamole. Guacamole. Then we have sea bass. Sea bass. So die bestaat uit geschmakkerige milchige restaurant. Yes. Met 30 uur van experience in Essen. This is du 30 uur in de plaats. Ik heb de plaats 8 uur. Wow. This is our famous, this is a Greek salad. A Griechische salad. This is a spinach cigar. Heb ik even de Spinach cigar with ricotta cheese. Ricotta cheese met 10 aan dort. A mozzarella basket. Mozzarella basket is bekend in de basket ook gedoe. Yeah, the basket we can eat. Everything we're making over here. Alles is edible. Nothing comes frozen. Everything is fresh every day. Takken. Yes. Alles is gemaakt op een plaats. Op een plaats. This is halloumi salad. Everything in the house. This is eggplant rollatine. Eggplant rollatini. Yes. This is this is the arancini bowl. It's a new item on the item. What's inside the arancini bowl? Has some arancini is like a kind of rice, pasta, and cheese, melted fresh mozzarella cheese inside. Kan je het even? Sure. Kom eens even wat is gedaan inside geven. Wow. This is a fresh mozzarella. Mozzarella with rice, with the sauce do. It's a special mean rice. It's not the regular rice. Wow, it was good. It was fine. This is our branzini. Branzini is kind of stammen kunnen smaken. It's not chochme. It's delicious. You have to taste it. And this is mushroom cups. Mushroom. So Stuffed mushrooms. Stuffed mushrooms, geheerlijk. Yeah. Dios, dishes dude. The last view from dishes. Yeah, this is sunrise salad. Delicious salad. Salad, like we said, you're the second to none of salads. This is our salmon, famous salmon. People like it. It's very good. Jolie, wie hast du aufgestellt, Jolie? Ich hab zu was nach Sach. This is French fries with the cheese with the mozzarella. Yes. This is our amazing. This is our famous souffle. Spinach souffle. It's dietary, fully approved by Bassy Berkowitz. Way to go menu. This is our mixed vegetable souffle. And this is a broccoli souffle. So the wort souffle is as a kegel. A kegel. It's has no flour inside. So it's approved by the dietitian Bassy Berkowitz. Yes. Delicious. Wow. Gaan we door met matge. Wie woont de matge? Ich wohne in Milbeisen. Milbeisen. Ja. Ich komme allemal nach Herz essen. Das Café Paris is the best café in Brooklyn. Takke. Das Essen durch
gewaltig geht. Und the services geht. Ich habe gemacht du a simchas, Sheva Brachos gemacht du. Danke. Ich habe sehr lieb zu kommen. Jetzt kommen wir allemal her. Nur du. Ja. Ich sehe, nur gerade schon essen. Du Schon aufgegessen. Schon aufgegessen, alle essen. Gewoon kan Sharayim. Lass kann Sharayim. Wow, schkoig. Martin, from Bill Basin. Yeah. All the way out here. Wie viel Jahr kommst du schon, du? About 2-3 Euro. You hooked on this place, Martin. Nachher, ja. Joili, Martin hat jetzt gesucht, dass gemacht, du hast Sheva Brachos. Wie arbeitet das mit Sheva Brachos? Wir können machen hier Sheva Brachos? Wir machen Sheva Brachos side in the restaurant. Ich habe ein extra separate hall. Sheva Brachos ist für 50 couples. Wir können machen Sei du und Sei dort. Ja, beide Plätze. Wow, einer hat eine riesige Mischbuche, können machen die Wabre du und die Männer dort. Kann man auch, ja. Nice. So wir können machen du, gorgeous space. Wie viele Couples gehen around du? Du hast schon 40, 50 couples. Side do inside the back room. So total you have a good 80 couples here. Ja. Wow, neem maar aan de back. Laat maar zien wie zit Van de thuis. wazen, Kim. We kunnen net een aantal Sheva Brachos, a separate hall, separate men entrance, separate ladies. Laat maar zien. Oh wow. This is shine. Heilig. Ja, Gorgeous. Ga je gewiss van hem? ja, das ist ein hidden Platz. Hier in Sheva Borough Park. Menschen wissen nicht, sie sagen davon, but the Buche schon very busy, the Sheva Brachos Buche schon busy jede Nacht, riefts, nicht early zu reserven. Sie Menschen sagen- schon in Oktober, Danke. da habe ich schon in December, in January. This is 16th and 45th in the center. Not too many holes around here. And the other weiß ich von dem. Du sagst, der eine weiß, ja, ich weiß nicht von dem. Beautiful hole. So we can do home with the Männer and the Frauen in Café Paris Noch next. eine extra entrance, 2 sinks, Männer und Frauen. So einer will kann machen die ganze Sache in der Platz. How many couples could this Der hold? Platz für 50 couples. 50 couples. 50 Somebody has 100 couples, macht die Kann Frauen man do. doen dort. The Männer dort next door, and just the door away. The other way. You don't leave the building. It's in the building. Just go out of this door, go into the next restaurant over there. Wow. Wow, Jolie, gorgeous place. Ich bin echt blown away. Ich pass by du jeden Tag. 16th Avenue, I just never walked in. Ja. Heerlijke Platz. Okay, Jolie, wie weißt du, wie man geht machen nach Perlowitz Promotion? Ja, okay. Wo ist Know die what? Promotion an? So, ich habe sehr gute Drinks. Jeder weiß, wie man Drinks zu suchen. Du hast Wow, die Drinks haben wir. Shine. Kommt daran bis Schwiees. Der Mann Perlowitz Show. A free drink. No way, on the house. On the house. A drink was worth $15 a drink. Beautiful drinks, hebben $15 drinks. Come around with the coffee beans. Mention Perlowitz and you get a free drink on the house. Hebben this lohnt zich. The food here is delicious, the drinks are delicious, and the special menu for the diet people. And as of a diet, Bassy Berkowitz approved menu here, fully. So we say do, and then the beautiful menu over here for the regular people. And this is the diet menu, Bassy's way to go menu. The drink is off Bassy's menu. What's Nein. Dus de einde was van diet, dat ze gaan houden. Ja, de koffie kan man drinken. A black coffee can we do drinken. Hebben we. Location is 44. 24 16th Avenue, Brooklyn, New York. Our phone number is 718-853-2353. En die phone nummer bestelt met een reservation. Iemand kan bestellen van de simchas, Sheva Brachos. Alles doen. de phone number. Ik ga weer als maar ze slecht in het tug. So nice to meet jullie. Schkooi van mijn aan zijn bar pakken als maar ze in het tug. Hartelijk Sheva Brachos.